occasion, Dr. Sarveshwaram, Vice Principal, Dr. Reddy Garu, the all my dear friends of the Department of Commerce and Business Management, and my dear students friends. A very good morning to you all. Naturally, at the undergraduate level, if you attend to your classes, you will be enjoying. And the students, they don't want to invite new things in the process of teaching learning. But it is inevitable whatever I am going to give a lecture on. At the outset, it is fortunate to be with you, and the Department of Commerce and Business Management has given me this opportunity. Thank you, all the faculty members of this department. Now, most of the students of BCom and BBA courses, they have project report, presentation of project report at the end of the semester, at the end of the course, the last semester. And you will have vivacious examination on that particular. And there, we must learn research methodology, how to present project report. But almost all the students, they are not interested to learn it, because you have 50 marks for that particular project report. And I keep aside 50 marks, so marks is not the criteria. Knowing the things, updating the skills, updating knowledge is the most important. In this process, the day before yesterday, Dr. Sarveshwaram sir, Head Department of Commerce and Business Management, called me to take a class, to take a lecture. And readily I accepted, because I wanted to meet you people. I will be very much happy to deliver lecture on this particular topic. And the sir told me that the topic is choice of yours, and so that I have taken this subject, because it must be very much useful for you. See, I requested the department, head of the department, to sit in the classroom, first semester, first year, second year, and final years. Put together, I requested him to sit. But there are few students, okay. Now let us know the research process. There are different steps involved. Now, in the research process, next, mundu there. Okay. Right. See, I am going to present the basic concepts in this particular class. I don't want to take much of your time. Within 1 hour or before that, I am going to conclude, provided you are patient listening. Now, in the first one is the research process. Research, generally the PhD
scholars they are going to learn. But almost all, you are going to present the project report that involves research. That is also known as research. Project report writing. How to present a project report. It is also a small research on a particular topic. And I wanted to cover the steps in this particular first one, that is research process. Next is how to arrange the contents. And what is the sequence of presenting the content in the process of presenting the project report. And different pages you have, almost all 40 to 50 pages you need to prepare in the project report. And for that, in the 40 pages, how to design the page layout. See, most of the students, they don't want to page layouts like there may be portrait, there may be landscape, there may be the top on the left side, right side, and the body of the particular your project report may be not good. So you need to learn. So there I am going to present the binding specifications and preparation of format, and means you have to present the declaration, your research supervisor, that is your teacher, certificate, etc. And typing instructions. See, some students in one page may be 12 font, in another page may be 14 font, in another page may be 16 font, like that. You are not maintaining the consistently the font, maintaining the font size. Okay. So typing instructions, APA style. When you are going to present the page layout and finally references, you must know the APA style. And there are some topics on which topic you have to select, on which topic you are going to present your project report. Some of the topics, broad topics I have given there, and some of the other guidelines. See, this is the research process, and generally a PhD scholar, and in your project report also you have to present in this process. See, there are out of these 5 steps. Now I am going to present today in this lecture 9th point I am going to take. That is report writing. Only how to report in the project, in your semester. How to present your project report, that I am going to explain. How to design your chapter, that I am going to explain. Okay. So in this research process, you have to identify the research problem and review of literature, like different, you have to formulate the objectives, framing the hypothesis, the preparation of the research gap, and so on. Finally, report writing and submission of the report. The last 2 steps I am going to explain for you people. In detail I am going to explain. Next. See, in this particular content, arrangement of contents, arrangement of contents, you have to present the cover page and the title page. See, most of your seniors, you will be finding in the department, the previous students, the project report. By going through that, you can present. But sometimes there may be some mistakes, and you people have to learn and prepare on your own. Following all this, you will have to present the cover page and the title page. First, what is your topic? And in the cover page, your name, your supervisor name, your college name, like that you have to present. I will explain in the next slide. The certificate you have to present. Certificate will be given by whom? By your department. Okay. And acknowledgements. Acknowledgements means while preparing the project report, and you need to approach
some organization. If you wanted to do the project report and take the data from the bank, insurance companies, and some other manufacturing companies, and some other startup companies, or the small and medium scale enterprises. Okay, there are different types of organizations which we find in the common town itself, or if you have time permits and if you have sufficient cost and affordable, you can go Hyderabad and you can go Warangal and so on and so forth. But most probably your teachers may guide you. You try to get report and from the source such a Khammam because of the time and the cost constraints. Abstract. Abstract means after preparing your total project report, what you have find out from the project. And you have to prepare the abstract in a concise and precise form. What you have done in your total project report, because the project report consisting of 40 to 50 pages as I already told you. And the 40 pages you need to present in one paragraph. Okay, in one paragraph, what you have done, how you have approached, what is the methodology you have adopted, what are your findings, what are the suggestions you have given, what is the useful of that particular project report. That you have to present in abstract form. And table of contents. There are a few chapters are there. There are 5 chapters maximum you have to maintain. In these 5 chapters, the table contents different tables. How many tables you have? What table contents you will prepare? List of tables, list of figures like bar diagrams, pie charts, line charts. I think you know very well. In basic computer skills, that is fundamentals of computers. We call it fundamentals of computers. So there we can find in MS Excel. By going to that MS Excel, you can find the charts, diagrams, and bar diagrams, line diagrams, and so. So the list of figures you have to prepare. Some symbols, list of symbols, chapters, appendices, and references. So I am going to explain all these in the next slide. Madam. Yeah. The page dimensions. The page dimension you have to maintain in A4 form. మామూలుగా మీరు పేజ్ లేఅవుట్ చూస్తారు కదా, తెలుసా మీకు? Word document. Do you know Word document perfectly? And once you sit in front of the computer, you can observe. కూర్చోండి శ్రీనివాస్. ఇష్టం ఉన్నోరు ఉంటారు, కష్టం ఉన్నోరు వెళ్ళిపోతారు. మనము గుర్రాన్ని వీళ్ళ దగ్గర తీసుకుపోతాం కానీ ఆగమని అనలేము కదా, వాళ్ళ ఇష్టము. మనము వాళ్ళ బిహేవియర్ వదిలిపెట్టాలి. మీ బిహేవియర్ మీద ఆధారపడుతుంది మీ ఫ్యూచర్ కూడా. Once a guest turn up to your college, you try to learn for 1 hour. If you don't want to learn and don't have any patience, please, you can go out. There is not a problem. If single student will be present here, I am ready to teach. No problem. See, the page dimensions must be Times New Roman. Because font ఉంటుంది కదా, there are so many types of fonts. Arial అని, Bookman Old Style అని, there are different types of fonts. But preferably you have to select Times New Roman. Times New Roman. మీకు అక్కడ చెప్తున్న font ఉంటాయి కదా, క్లిక్ చేయగానే there are so many types of fonts you have. So the font you have to select preferably for a project report, for PhD report, for MPhil dissertation. You have to select a Times New Roman. Okay, that is fine. Because while preparing, some students may follow there are different types of fonts, but you don't select the different types of fonts, or you can maintain only Times New Roman.
Next, for line to line, you have to maintain two space from line to line. So there may be single space, there may be double space. Okay. So in the process of presenting this, you have to take some spaces. I will tell you, but the probably render me to two copies. Two copies you need to submit. Of course, I have done it here. And the page margins left, right, top, and bottom. And you have to maintain the equal nature. Equal size you maintain it. Because some students they are taking top 1 centimeter, bottom there may be 2, left there may be different one, right may be different one. But you should not maintain. The paper layout must be very clear and it must be neat. And here you have to maintain the MS Word document you have to select. Next, the copy, one copy you will have to maintain, or you can also submit to your department, which must be rewritable form. ఎందుకంటే PDF ఫామ్ లో ఉందనుకోండి అది చేంజ్ చేయడం కుదరదు. PDF ఫామ్ లో ఉంది. మీరు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పెట్టేస్తే which must be in rewritable form. You can change as your wish. Sometimes you can also change it. Next, from line to line, you must maintain the single space, and there we have the long tables and long quotations, references, multi captions. In these 5 points, you have to maintain single space. Line to line, మనము maintain చేసేటప్పుడు single space maintain చేయాలి. Next. See, this is the format you need to prepare. You see, the cover page. In the cover page, you must maintain the title page. First title, like title of your project report. Suppose the title may be customer satisfaction in retail sector, or customer preferences, some automobile sector, or financial performance of SBI or Khammam branch, so on so. ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకుంటారు కదా, దట్ టాపిక్ యూ మస్ట్ మెయింటైన్ ది ఫాంట్ సైజ్ మస్ట్ బి 18, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ సీనియర్స్ అండ్ యువర్ టీచర్స్ మే బి టెలింగ్ డిఫరెంట్ ఫాంట్ సైజ్, బట్ ప్రిఫరబుల్లీ యూ మస్ట్ మెయింటైన్ 18 ఫాంట్ సైజ్. ఇట్ మస్ట్ బి స్పెసిఫికలీ ఇన్ టైమ్స్ న్యూ రోమన్. అది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. దానికి సపోజ్ 2 లైన్స్ వచ్చాయనుకోండి, financial performance of so and so bank and with reference to specially common అన్నప్పుడు 2 లైన్స్ వస్తాయి కదా. when it is 2 lines, from line to line it must be 1.5 space. Okay, not 2, it is 1.5 space. Next, the project report, the internship to whom you are going to submit, that must present in font size 14 by you, like Rakesh or Dinesh or so on editing. That must be 14 size. Your rule number must be clearly visible. That must be 16 size font size, and your department name, your college name, and month and year, and the font size must be 14. ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఏ bona fide certificate. Of course, మీకు ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ జనరల్ ఉంటుంది. But like that you have to maintain. Some of the students, they are not maintaining place, date, and the counter signature of the department head. You are head of the department. You need to maintain that copy. I will share it, no problem. Next. See, this is declaration. Declaration by whom? Declaration by the student. మీరు signature చేయాలి అక్కడ. Okay. Next. This is abstract. The abstract, it must be in concise form, in precise form, briefly you want to present, not in detail. It must be 10 lines or 20 lines, or maybe even 5 lines also it is enough, and not more than 1 page. You want to present abstract. See, your total project report, which is in 40 to 50 pages, not beyond 50 pages, it
will not be good. It will not be handsome. Okay? Your fire report must be 40. 35 is also good. No problem. But quantity is not the criteria. Quality is the criteria. Whatever the methodology that you are going to present, that must be neat and clear. See, what is the problem you must be addressed in that particular abstract. For example, so let us take a bank. In bank, there may be growing NPAs, non-performing assets. Boys, There must be a problem of non-performing assets. Non-performing means defaulters అన్నమాట. లోన్ తీసుకుంటాము బట్ కస్టమర్స్ పే చేయరు, టైమ్లీ పే చేయకపోతే ఆ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ అవుతుందండి. ఇట్స్ సాల్వెన్సీ పొజిషన్, ఇట్స్ లిక్విడిటీ పొజిషన్ విల్ బి కమ్ డౌన్. అంత గొప్పగా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే టైమ్లీ డిపాజిటర్స్ ఎప్పుడైతే విత్డ్రా చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అనేబుల్ టు పే ది బ్యాంక్, టైమ్లీ అనేబుల్ టు పే. సపోజ్ మన ఫాదర్ మన సిస్టర్కి డబ్బులు వేసాడు అనుకోండి, 20 lakhs 30 lakhs వేసాడు, తీసుకునే టైంకు బ్యాంక్ డిఫాల్ట్ అయింది అనుకోండి, ఏముంది ఆ పేరెంట్ పరిస్థితి బిగ్ ప్రాబ్లం. సో కాబట్టి ఎన్పిఏ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం టు అవర్ కంట్రీ. టు ఓవర్కమ్ దాట్, see how the NPAs are growing or increasing, how to reduce it, what is the problem that the bank is maintaining. You have to understand, you have to present the problem. Means the problem is defaulter of that particular bank, not able to pay, not maintaining the solvency situation. Now the importance of your research. What is the importance or significance of research? మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు దాని ప్రాజెక్ట్, దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్. అండ్ ది అప్రోచ్, యూ హ్యావ్ టు హైలైట్ ది బేసిక్ అండ్ basic importance of your research, and whatever you find you need to present there, and majorly what you are going to conclude, whether the bank's performance is good or bad, whether the NPA is affected adversely or favorably to that particular bank, whether is it adversely affecting the customers అనేది మీరు చెప్పాలి, చివరికి చెప్పాలన్నమాట. ఈ ఎన్పిఏ వల్ల ఏమవుతుంది, కస్టమర్స్కి ఏమవుతుంది, దేశానికి ఏమవుతుంది, ఈ ఎకనామిక్ కండిషన్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, దట్ యూ హావ్ టు ప్రెజెంట్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ see the abstract, most of the students and your your seniors may not be present. వాళ్ళు రైట్ రిపోర్ట్ చూస్తే మీకు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉండదు, మీరు చేయాలి అబ్స్ట్రాక్ట్, మీరు కంపల్సరీగా ప్రజెంట్ చేయండి. ఇట్ మస్ట్ బి నోవిస్ ఫ్రమ్ యువర్ సీనియర్స్. నెక్స్ట్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్. See, when you are preparing it, you have to follow, this is the procedure. The table of contents, chapter title, right side page number ఇచ్చారు. So here abstract, your declaration, acknowledgements and so on. So అక్కడ nomenclature ఉంది కదా, nomenclature you will have to maintain. So in that your abstract, your acknowledgement, declaration, certificate and the abstract and again content and the nomenclature లో అలాగే పాయింట్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో అప్ టు బిఫోర్ కంటెంట్ రైట్ సైడ్ పేజ్ నెంబర్ మస్ట్ బి రోమన్ నెంబర్. అది ఖచ్చితంగా ఏదో గురించాలి, పేజ్ నెంబర్స్ 1 2 3 4 కాదు, అక్కడ ఉంది రోమన్ నెంబర్లో 1 2 3 అనేది పేజ్ నెంబర్ అన్నమాట. ది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంట్రొడక్షన్. సో ఆఫ్టర్ స్టార్ట్ మీ యొక్క రిపోర్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట, క్వశ్చన్ మీరు చేసే స్టడీ. సో ఇన్ దట్ the introduction, when you are presenting the introduction page, particular first page, you have to mention this first page. In the same page, if you find any other heading, sub-heading, and you take it 1.1 and in the first chapter, first point అన్నమాట. ఫస్ట్ చాప్టర్లో
point, third point, fourth point, you have to take the sub points like 1.1, 1.2, 1.3 and so on. Suppose in first point 1.3 ఉందనుకోండి, 1.3 మళ్ళీ సబ్ పాయింట్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి 1.3.1, 1.3.2 and so on. And the next one is 1.4, next like that. And in 1.4 మళ్ళీ సబ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, 1.4.1, 1.4.2 like that. నీట్గా ప్రజెంట్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ ది సబ్ పాయింట్స్ యూఆర్ మెన్షనింగ్ హియర్ యూ టేక్ ఇన్ పర్టికులర్ పేజ్, ఆ పేజ్ నెంబర్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకంటే రీడర్ వైల్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ రిపోర్ట్ ఈ పేజ్ నెంబర్ 10 ఉందనుకోండి, పేజ్ 10లో నాకు ఏముంది అక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యువర్ స్టడీ ఉందనుకోండి, అది ఓపెన్ చేయగానే దట్ మస్ట్ బి నోన్ టు ది రీడర్. చాలా ఈజీగా ఉండాలి, ఈజీలీ బట్ క్లియర్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్, సి సబ్ హెడింగ్స్. సెకండ్ చాప్టర్ మేబీ 2.1, 2.2. థర్డ్ చాప్టర్ అనుకోండి 3.1, 3.2, 3.4. సపోజ్ 3.4లో మనం సబ్ పాయింట్స్ అనుకోండి 3.4.1, 3.4.2 and so on. This is the presenting of your content. Okay, so in the first almost 1 or 2 pages మీకు వచ్చేస్తుంది, మీరు నీట్గా ప్రజెంట్ చేస్తే. That shows your clarity and clearness to the reader. There are different symbols and abbreviations you will have. I will later I will explain. Yeah. Fourth point. Yeah. Fourth point and seventh point you are going to learn. Sixth next time. Yeah. Madam, right. Let us the original study chapters, how to present the chapters. See, basically a commerce graduate, like a student, not scholar, you are not a scholar, but you are a student. You have to divide your chapterization scheme within minimum of or maximum of 5 chapters, and even minimum also 5 chapters. Not more than that, not less than that. Okay, 5 chapters you try to maintain. There must be uniformity from student to student. See, and these chapters may be subdivided, of course, and tables and figures you can maintain. The tables and figures, for example, ఇక్కడ numbers ఉన్నాయి కదా చూడండి, last point. Suppose figure అనుకోండి, figures you must be maintained in the last chapter, last but one chapter, that is fourth chapter, that is analysis chapter. In analysis chapter, if you find a figure, suppose the analysis chapter is fourth chapter. In fourth chapter, if you find a figure, suppose a retail sector is retail sector present picture. That picture must be the 4.1, 4.2, 4.3 and so on. Suppose there are 4 figures in that particular fourth chapter. Em వస్తుంది మనకు 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4. And sometimes tables you do find. Tables ఉంటాయి. There are 10 pages, 10 tables ఉంటాయి, let us say. So in fourth chapter there are 10 tables. So 4.1, 4.2, 4.5 up to 4.10. Suppose in third chapter, if you have table, then 3.1, 3.2 and so on. Like that you have to maintain. Okay. Next. See, the chapters must be 5 as I already told you, and your report must be clearly understandable by your teacher, by your friends. Even if a layman also can go through your pilot report, they must be known to your pilot. Very easily they try to understand by going to your pilot report. See, the examiners Viva. See, at the time of Viva was examination on this pilot report, you will be asked some questions by the interviewers, by the examiner, that what are the objectives of your study? Let us say, what are the objectives of your study?
why you have prepared this project report? What is the significance of your project report? In that, you need to explain, and the reader, that is the examiner also, just by going through your project report, so it must be very clear and understandable in nature. Next, see, when you are in the process of preparing the project report, you need to follow the following steps. First, suppose you have to select a project report. For that, you must be very curiosity. You must be very interested on that particular topic. You must be enjoying. You will have some enthusiasm to do the project report. ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. See, if you don't have any interest on that particular topic, and your project report will not be good. And dear students, you need to have some curiosity, enthusiasm, and you must be known to that particular topic. You must have an idea on that particular topic. Suppose inventory management. Inventory management. Inventory issues or techniques of inventory management. Let us say risk management, performance appraisal. Okay, these are all different topics you have, and on that particular topic you must have some interest on that particular. If you don't have interest, you don't take that particular topic. మా సీనియర్ చేశారు కదా నేను చేసుకుంటానంటే కుదరదు. మీకు ఆ టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఓకే, సో and that topic must be completed within 35 days. Right? 35 days. Within 35 days, you must complete your project report. Not more than that. Of course, if you are a second year student, you can also start from now onwards. మీరు ఇప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు. And you can present in your last semester. That is becoming very easy. So at the time of 6th semester and within 35 days, presenting the project report is not possible. So before that you have to collect the data, the required data. See, in the first step, what you are going to learn? You have to select a topic and the choice of yours, and you must have thorough knowledge on that particular topic. So, for example, green finance. Green finance అంటే తెలుసా మీకు తెలియదు అంటే it is the latest topic. Green finance, suppose let's say corporate social responsibility. తెలుసు కదా? or business ethics తెలుసు కదా? Corporate governance అంటే తెలుసా? కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే తెలుసా? ఓకే, సో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనే దాని మీద మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. హౌ యూ కెన్ కలెక్ట్ ది డేటా ఆన్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆర్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఆర్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైనర్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఆర్ సర్వీస్ సెక్టార్, ఇంకా ఏ సెక్టార్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఆటోమొబైల్ సెక్టారా లేకపోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టారా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నౌ లెట్ us say Narendra Modi has implemented and forced to implement that digital currency. Digital, now in the present situation, digital economy. Digital banking and only. Digital banking, whether the customers are facing problem or not, whether the customers are satisfied with the present digital money. మనము ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ సిస్టమ్, ఫోన్పే అండ్ గూగుల్ పే చాలా పేస్ ఉన్నాయి కదండి. ఇదంతా డిజిటలే. నో ఫిజికల్ క్యాష్ వి ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్.
You are not able to touch physically, and simply we are using the digital system. ఈ డిజిటల్ సిస్టంలో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా లేదా అది మీరు టెస్ట్ చేయాలి. మీరు టెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దానికి? మరి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, మీ పేరెంట్స్ ఉంటారు, పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, సో లైక్ దట్ మీ టీచర్స్ ఉంటారు. యూ గో టు ది బ్యాంక్, కలెక్ట్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆర్ దే ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఏంటి, ఏం చేయాలి అనేది ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు. మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. యూ టు ప్రిపేర్ సమ్ క్వశ్చన్స్. మీ పేరు ఏం పేరు, మీ ఇన్కమ్ ఎంత, మీరు ఏం ఉద్యోగం చేస్తారు, కానీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ మీకు ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, సేవింగ్ అకౌంట్ ఉందా, కరెంట్ అకౌంట్ ఉందా, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది కదా. దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. సో ఇన్ దట్ వే it takes almost 35 days to you need to complete. Within 35 days you need to complete. For that, what is the time, whether you are interested or not, and you must after finalizing it you must contact with your teacher. You must approach. సార్ నేను ఈ పలానా టాపిక్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు గైడ్ చేయండి అని మీరు టీచర్ అడుగుతారు. మేడం అడగచ్చు, సార్ అడగచ్చు. ఓకే, అయినప్పుడు మీరు టీచర్ ఏం చెప్తారు, మీకు బేటా ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలా ప్రిపేర్ చేయని చెప్తాను, రైట్. లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ ది టాపిక్ విచ్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ మే నాట్ బి పాసిబుల్. యూ విల్ డోంట్ హ్యావ్ సమ్ ఇట్ మస్ట్ నాట్ బి సమ్ ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ క్వాలిటీ. ఇప్పుడు కొంత టైంలో మీకు అసలు డాటా దొరకదు. డాటా దొరికినప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీ టీచర్ చెప్తారండి అది పాసిబుల్ కాదు, యూ షిఫ్ట్ ఓవర్ సమ్ అదర్ టాపిక్ అని చెప్తారు అన్నమాట. మీన్స్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది టాపిక్ అండ్ కాంటాక్ట్ యువర్ టీచర్, డిస్కస్ విత్ యువర్ టీచర్ అండ్ ఫైనలైజ్ యువర్ టాపిక్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. హౌ టు కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్? దేర్ మే బి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, దేర్ మే బి ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్మేషన్, రెండు ఉంటాయి మనకి. ప్రైమరీ డేటా అంటే if you go and directly collect the data from the customers, that is primary. If you go to library, if you go to some journals, magazines, textbooks, newspapers, which has already been utilized. So already data మనకు ప్రింట్ అయి ఉంటే ఆ డాటాను తీసుకొని మనము దాన్ని మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేసాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనము సెకండరీ డేటా. అంటే ఆల్రెడీ సంబడి యూజ్ దట్. ప్రైమరీ డేటా అంటే అది ఎవరు చేయలేదు అనమాట. మీరే డైరెక్ట్గా పోయి ఇంటర్వ్యూ చేయాలి. క్వశ్చన్స్లో వాళ్ళని అడగాలి. క్వశ్చన్స్ కొందరు చదువు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, చదువు రాని వాళ్ళు ఉంటారు. చదువు వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారు, మీరు క్వశ్చన్స్ తయారు చేసి వాళ్ళకి కాపీ ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళు జస్ట్ స్టిక్స్ పెట్టేస్తారు. అది దట్ ఈస్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. పాయింట్. ఒకవేళ చదువు రాని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, బ్యాంకులో మీరు బ్యాంకు వెళ్ళినప్పుడు చదువు రాని వాళ్ళు ఉంటే ఏం చేస్తారు, మీరు క్వశ్చన్ చదువుతూ వాళ్ళను ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీరు టీచ్ చేసుకోవాలి. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్. సో యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ది డేటా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. ఆఫ్టర్ కలెక్ట్ ది డేటా, దిస్ ఈజ్ మేజర్, చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ యువర్ project report in 5 chapters. First chapter is introduction, second chapter is conceptual framework. ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏముంటుంది, సెకండ్ చాప్టర్ ఏముంటుంది, థర్డ్ చాప్టర్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అనేది నెక్స్ట్ నేను ఇంత డీటెయిల్ నేను చెప్పాను. సో దీస్ ఆర్ ది 5 చాప్టర్స్ యూ మస్ట్ మెయింటైన్. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో మీరు ఇదే విధంగా చేయండి. ఇంట్రొడక్షన్ చేయాలి, తర్వాత కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్. కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే సపోజ్ మీరు పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అనుకోండి. మీరు ఏదైనా బ్యాంకులో ఉద్యోగస్తులు చేస్తున్నారు, ఆ ఉద్యోగస్తుల యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అని చెప్పాలి అంటే మీరు క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, లేకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ XYZ కంపెనీ తీసుకోండి ఏదో ఒకటి. సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయాలంటే దానికి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి, ఏం ప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్
ఎన్పిఏ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. అసలు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అంటే ఏంటి, దాని డెఫినేషన్, దాని మీనింగ్, దాని ఫీచర్స్, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, దాని సిగ్నిఫికెన్స్, దాని కాస్ట్ అండ్ కాన్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ లేటెస్ట్ టాపిక్. జస్ట్ బై గోయింగ్ త్రూ దట్, readers, your friends, your teacher, your examiner must understand by going that particular topic. అది కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు. ఈ కాన్సెప్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ మీరు మామూలు టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తారు కదా, మీరు చదువుకుంటూ వెళ్తారు, అందులో ఉంటాయి. సపోజ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి, ఏబిసి టెక్నిక్, విఈడి అనాలిసిస్ అండ్ సో ఆన్. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. అది టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో దోస్ టెక్నిక్స్ యూ హెవ్ టు ప్రెజెంట్ ఇన్ యువర్ ఫైల్ రిపోర్ట్, 4, 5 or 10 pages you have to present. Okay, next profile of industry or organization. If you select a bank, a particular bank, union bank or cooperative bank or a state bank or national bank, ఏదైనా the insurance company, general insurance or life insurance or private insurance company or public insurance company, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, ద రీటైల్ సెక్టార్స్, డీమార్ట్, డీమార్ట్కి పోయి కూడా మీరు చేయొచ్చు. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అట్ డీమార్ట్ సెంటర్స్, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అట్ రిటైల్ అవుట్లెట్స్, రిటైల్ సెక్టార్, ఇవి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా మీకు ఇక్కడ దొరకట్లేదు, ఆ డీమార్ట్కి వెళ్ళండి. ఇంకేమో మామూలుగా మాల్స్ ఉంటాయి కదా, మాల్స్కి వెళ్ళండి. అక్కడ మీరు ట్రై టు అబ్జర్వ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్. ఓకే, అయితే ఆ డీమార్ట్లో సపోజ్ వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లమ్తో ఫేస్ అవుతున్నారు, కొందరు కస్టమర్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకో, యూ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్. సో వెదర్ దే ఆర్ గివింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ నాట్, మీన్స్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డీమార్ట్, లేదా కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది particular with regard to some certain company or product, అలా తీసుకొని ప్రిపేర్. సో అనాలిసిస్ అంటే ఇక్కడ థర్డ్ చాప్టర్లో ఏం చేస్తాం మనం, నోట్ టు ప్రెజెంట్ ది ప్రొఫైల్, డీమార్ట్ ఎక్కడ ఉంది. దేర్ ఆర్ త్రూఅవుట్ ది కంట్రీ, త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ మార్ట్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ది ఖమ్మం, ది లొకేషన్, ది personnel and the organization location, the performance, the daily turnover, etc. you have to present, and analysis of the data, and finally you have to conclude. Meeru analysis the out of the 5 chapters, fourth chapter is your very key. You have to specifically you have to stress there, and this is the analysis. After collecting the data, you have to present in table form, in a diagrammatic form, in a different techniques like correlation, regression. ఏదైనా మీ యొక్క సూపర్వైజర్తో మీరు గైడ్తో మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యి యూ కెన్ ప్రజెంట్ దట్. అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ది కంక్లూజన్. లాస్ట్గా కంక్లూజన్ ఏం చేస్తారు, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ వెదర్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ఓకే, సో లైక్ దట్. Then after annexes అంటే ఏంటండి, annexes, if you work out, if you present some questionnaire, if you have questionnaire you have to present at the end of your report, that is coming under annexer. Suppose ఒక ప్రొఫైల్ చార్ట్ ఉందనుకోండి, ఆర్గనైజ్ చార్ట్ ఉందనుకోండి, you can present in that annexer. Okay, and the financial performance unnakondi, let us take the balance sheet also you can present there in annexes. And finally references. This total 5 chapters, how you have prepared. You may go through the journals, textbooks or internet websites. Okay, some directory interviews they may be there, and you can present in the references. Finally, you have to present like in the particular 3 steps, like approval letter from the company. మీరు కంపెనీ చేస్తారు, బ్యాంకులో చేస్తారు, బ్యాంకులో చేసినట్టు ప్రూఫ్ ఏంటండి, అక్కడ మీరు 35 days చేసినట్టుగా వర్క్ చేసినట్టుగా ఒక సర్టిఫికేట్, దట్ ఈస్ అప్రూవల్ లెటర్.
అండ్ డిక్లేరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ దిస్ రిపోర్ట్, దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఇన్ నేచర్, నో బడీ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ దిస్ వన్ అర్లియర్, అండ్ పిహెచ్డి కానీ ఎంఫిల్ కానీ లేకపోతే మా స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరు కూడా ఈ ప్రయత్నం చేయలేదు, నేను ఒరిజినల్గా చేశానని మీరు ప్రామిస్ చేసి డిక్లరేషన్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజినల్ స్టడీ అంటే డిక్లరేషన్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్ అండ్ కాంపిటెంట్ అథారిటీ. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. ఆ స్టెప్లో మీకు ఏం చెప్పారు? ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంట్రొడక్షన్. ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఏముండాలి? ఇది రీసెర్చ్ అన్నమాట. నౌ ఐ ఎంటర్డ్ టు ది రీసెర్చ్. So far we have done the steps and the procedure you have to present in the process of presenting your project. The chapter 1, so chapter 1 ఎలా ఉంటుంది? See, almost all the students they are not maintaining in a proper manner. The introduction ఏముంటుందని? Suppose let us take automobile sector. In automobile, Maruti. Let us take Maruti. Yeah, let us take the Maruti company. Let us take Hyundai company. Let us take Skoda company. There are different types of automobile companies you have. Or simply motorbikes, choice of yours. See, in that introduction లో మీరు ఏం పేజ్ చేస్తారండి? ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ గురించి ఒక వన్ paragraph you have to present. Then after you have to present the rational or need for the study. ఏంటి నీడ్ ఫర్ స్టడీ? మీరు ఒకవేళ చేయకపోతే మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ మీద చేయకపోతే ఏమైనా కంపెనీ మూడబడిపోతుందా? లేదా బ్యాంకులో మీరు చేయకపోతే బ్యాంకులో మూడబడిపోతుందా? ఈ జస్టిఫై యువర్ స్టడీ అంటే మీరు సపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఇంటర్వ్యూ అండ్ యూ నీడ్ టు సపోర్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ హౌ యు ఆర్ బెస్ట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్. నువ్వు ఎట్లా బెస్ట్గా ఇంప్రూవ్ చేయగలిగావు, ఎట్లా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నావు అని నిన్ను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఆ నిన్ను ప్రూవ్ చేసుకునేదే జస్టిఫికేషన్. నేను ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాను బికాస్ దిస్ బ్యాంక్ ఈస్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ది సాల్వెన్సీ పొజిషన్, లిక్విడిటీ పొజిషన్ అండ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ అడ్వర్స్లీ అఫెక్టింగ్ అండ్ నెగిటివ్లీ అఫెక్టింగ్ అని చెప్పి మీరు చెప్తారు. దీనివల్ల బాగా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను దీన్ని చేస్తున్నాను అని చెప్తాను. ఓకే, సపోజ్ డీమార్ట్ నేను అనుకున్నాను, ఇంతకుముందు చెప్పాను. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీరు చేయాలి. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు సపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు నువ్వు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ టాపిక్ ఎందుకు తీసుకున్నావు అని దానికి సపోర్ట్ చేయాలి. ఎలా? బికాస్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ది సో మెనీ కస్టమర్స్, దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ with the DMart service provided by the particular DMart, so that I have selected this particular topic. అనవచ్చు రీటైల్ సెక్టర్, లేకపోతే సపోజ్ మొబైల్ సర్వీసెస్ అంట. మొబైల్ సర్వీస్ అంటే వెజిటేబుల్ మార్కెట్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉన్నాయండి? వెజిటేబుల్ మార్కెట్స్ రోడ్ సైడ్ ఉంటున్నాయి కదా, రోడ్ సైడ్ ఉంటున్నాయి. వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మొబైల్ సర్వీసెస్? అవన్నీ మొబైల్ సర్వీస్ అంటాం మనం. రోడ్ సైడ్ మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ మన కాలేజ్ ముందు కూడా ఉంది కదా పక్కన గేటుకు మొబైల్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ మొబైల్ సర్వీస్. ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అమ్ముకుంటాడు, కూరగాయల పడ, తర్వాత లైక్ ఫ్రూట్స్ అమ్ముకుంటారు. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ నథింగ్ బట్ మొబైల్ సర్వీసెస్. ఈ మొబైల్ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? సో వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది people are at mobile services? Why they don't have a particular platform? See, you have to present a report. Okay, ఏంటి ఈ వెజిటేబుల్స్ ఎందుకు ఇలా కష్టపడుతున్నారు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళకి ఒక సపరేట్గా ఒక ప్లాట్ఫామ్ కట్ చేయాలని చెప్పి ఒక ప్రాంగణం, ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ ప్రాంగణం ఉంది కదా పక్కన
అది ఎందుకు అది ప్రొవైడ్ చేశారు? ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ది మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేసింగ్ బై దెమ్, దెన్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోడ్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అమ్ముకుంటా ఉంటే మనకు వెహికల్స్ పోవడానికి, కస్టమర్స్ అటు రావడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి మనకు ఒక పర్టికులర్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేశారు అనమాట. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మీలాంటి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, టు ఓవర్కమ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ యువర్ when you are preparing the file. Means that is majorly you have to observe value addition. See, whatever you are presenting the project report, is there any value addition to that particular problem? నీ వలన అడిషనల్గా ఏంటి? ఇప్పుడు మనము భూమి మీదకి వచ్చారా మీరందరూ కూడా, మీ నాన్న అమ్మ చేస్తున్నారు, మీ అన్నయ్య ఏదో ఒక మేనేజర్ అయ్యారు, లేకపోతే ఒక సైంటిస్ట్ అయ్యాడు, ఏదో అయింది. మీరు కూడా పుట్టారు కదా, మీరు కూడా సాధించాలి. పేరేంటన్నాను ప్రవీణ్ he has to bring some landmark. ప్రవీణ్ అనగానే he is meant for a manager, he is a leader, or he is a political leader, or he may be an IAS officer, maybe a chartered accountant. సో ఏదో ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి, అవునా? సో దట్ ఈస్ ది వాల్యూ యాడిషన్ టు ది సొసైటీ. Like when you are preparing a file report, what is the value addition? There are most of the students are doing research on that particular topic, but what is your value addition? నువ్వు చేసేది కొత్తగా ఏమున్నది అనేది మీరు ఏం చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ రేషనల్. ఆఫ్టర్ డిసైడింగ్ ది రేషనల్ అండ్ జస్టిఫికేషన్, దెన్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్. రివ్యూ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఓల్డ్ స్టడీస్ విల్ బి దేర్. You must go through that reviews and you have to present in your report. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఎన్పిఏ అని చెప్పాను ఇంతకు. ఈ ఎన్పిఏ మీద ఎవరెవరు స్టడీ చేశారు? ఇంటర్నేషనల్గా ఎవరు స్టడీ చేశారు? నేషనల్లీ ఎవరు స్టడీ చేశారు? లోకల్లో ఎవరు స్టడీ చేశారు? యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ఇంటర్నేషనల్, లోకల్, నేషనల్ లెవెల్. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ in that particular area, you have to collect the data from going to the journals. Journals are just a bit. Okay, journal pe ippun you must go to library. Library ki vellandi, journals anedi మీ సార్ని అడగండి, you refer it. ఆ జర్నల్స్ లో మీ టాపిక్స్ గురించి ఉంటాయి. మీరు వాట్ ఎవర్ ది టాపిక్ మే బి you are going to select on that particular topic. If you refer in the journals and the books and websites, you will be finding it. Suppose green finance, forensic accounting. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కొత్త లేటెస్ట్ టాపిక్స్ వస్తున్నాయి. ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అంటే ట్రిపుల్ అకౌంటింగ్ అని వస్తుంది. ట్రిపుల్ అకౌంటింగ్ మీరు సపోజ్ యూ లర్నింగ్ డబుల్ అకౌంటింగ్ కదా. డబుల్ అకౌంటింగ్ డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు ఉంటాయి, అవునా? ఇప్పుడు ట్రిపుల్ అకౌంటింగ్ కూడా వచ్చింది, అది మీకు తెలుసా? మీరు చేయండి. See, latest topics, if you go through the journals and the magazines, you will be understanding, you will be updating the skills. దానిలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని మీద మీరు చేయండి. సార్ నేను ఈ టాపిక్ మీద చేస్తానంటే మీ సార్ కూడా చాలా సంతోషం అవుతుంది. మీరు ఈ టైంలో మీరు కూడా ఒక జర్నల్లో పబ్లిష్ చేయొచ్చు. అది నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పోతుంది మీ పేరు. అలా చేయొచ్చు ఈ స్టేజ్లో కూడా, విత్ కోఆపరేషన్ విత్ యువర్ టీచర్స్. That is the value addition to the society. Okay, so ఇక్కడ రివ్యూస్ సపోజ్ ఫోరెన్సిక్ అకౌంటింగ్ దీని మీద ఎంతమంది చేశారు, ఇంటర్నేషనల్లో ఎంతమంది చేశారు, నేషనల్లో ఎంతమంది దీని మీద రీసెర్చ్ చేశారు అని మీరు కలెక్ట్ చేయాలి. రివ్యూస్ కలెక్ట్ చేయాలి. అంటే ఒక ఆర్టికల్ వాళ్ళు రాస్తారన్నమాట. ఆ ఆర్టికల్ ఎన్ని పేజీలు ఉంటుంది? ఇట్ మే బి 3 pages, 5 pages, 10 pages, 15 pages, not beyond that. 14 pages or 13 pages or 10 pages మీరు చదవాలి. దాన్ని చదివి ఒక 3 లైన్లలో ప్రెజెంట్ చేయాలి. రివ్యూస్ అంటే ఏంటండి? మీ దానిలో కంపల్సరీ చేయాలి పని. రివ్యూస్ అంటే ఏంటి? ఎర్లియర్ స్టడీస్ ఎవరైతే చేస్తారో దోస్ స్టడీస్ యూ మస్ట్ గో త్రూ దేర్ ఆర్టికల్. దానిలో ఏముంటుంది?
మనం చెప్పుకున్న పైన ఉంది కదా ఏది ఇంట్రొడక్షన్, తర్వాత నీడ్ ఫర్ స్టడీ, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, ఆబ్జెక్టివ్స్ అని ఇలా ఉంటాయి కదా సీరియల్గా. అవి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు, చేసి ఫైనల్లీ కంక్లూజన్ ఇస్తారనమాట వాళ్ళు. దానిలో ట్యాబ్లేషన్ ఉంటుంది, అనాలిసిస్ ఉంటుంది, క్వశ్చనియర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అది చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఫైనల్గా ఏం కంక్లూజన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, అది మీరు మస్ట్ పికప్ ఇట్ అని ప్రెజెంట్ ఇన్ యువర్ ప్రజెంట్. సో అండ్ సో డాక్టర్ Dadigala Srinivas presented and focused on a particular problem and so on on forensic accounting and find out that